My dear students, in the last lesson we studied the difference between a solenoid and bar magnet. However, a solenoid is as same as a bar magnet, right? It always gives the magnetic field which is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. But there are some differences which we have studied in the last lesson. Now today's topic is force on a current carrying conductor. Okay, force on a current carrying conductor, or this topic can also be named as Fleming's left hand rule. Now what we do is we simply take a uniform magnetic field. Number one, what we do is we consider a uniform magnetic field. So the B here represents the magnetic field. In short form, the magnetic field is represented by a letter capital B. So we consider a uniform magnetic field. Now this is my uniform magnetic field. Now if you see here, these are all crossed. Okay. Now we understand that these cross are the magnetic field which is going into this board. Okay. Because if we consider a arrow, now if this arrow is coming towards you, then what you see is you see only the tip of the arrow. So if there is a tip, if there is a dot like this, then this dot represents that something is coming towards you, something is coming towards me. Now whenever this arrow is going away from you, okay, this arrow is going away from me, this arrow is going away from you, then you see the tail of the arrow, and we know that at the tail of the arrow there is some cross. Okay, so this is the cross, so the magnetic field is going inside. So in this case, this is going inside the board. Okay, this magnetic field is going inside the board. So we have considered this. Number two, what we consider is, now we consider a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. So what are the two things that we have got so far? We have got a magnetic field which is uniform and a current carrying conductor. So there is a current carrying conductor, this one. Okay, and the current is going in this direction. So this is the direction of current I, and it is going from A to B. Okay, the current I is going from A to B in upward direction. Now what happens is that whenever we place a current carrying conductor in uniform magnetic field, the current carrying conductor will experience a force. Very important, I am saying it again. जब हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लगाइदिन्छ, त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले त्यति बेला के एक्सपिरियन्स गर्छ? फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. ओके, सो दिस इज द मेन थिङ. अगेन आई विल टेल यु दिस क्रस. यो क्रस भनेको के अरे? यो एरो छ. यदि यो एरो तिमीपट्टि आउँदैछ भने के देख्छ? यो एरो मपट्टि आउँदैछु भने आई विल सी अ टिप. मैले एउटा सानो टुप्पा देख्छु, टिप देख्छु. सो यो टुप्पा कस्तो हुन्छ? एउटा डट जस्तो हुन्छ. यदि डट छ भने के रहेछ? आउँदैछ. ओके, तर यदि त्यो एरो चाहिँ तिमीदेखि टाढो जाँदैछ भने इट इज गोइङ अवे फ्रम यु. मदेखि टाढो जाँदैछ त म के देख्छु? टेल देख्छु. अनि यो टेलमा के हुन्छ? क्रस हुन्छ. किनभने धनु काँडको पुच्छरमा क्रस हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर उता जाँदैछ. सो दिस म्याग्नेटिक फिल्ड इज गोइङ इनसाइड. ओके, सो whenever, I will tell you again, whenever a current carrying conductor, okay, जब एउटा current carrying conductor लाई चाहिँ uniform magnetic field मा लगाउँछ त्यति बेला त्यो current carrying conductor ले force experience गर्छ. Okay, number 3 मा the current carrying conductor when placed in a uniform magnetic field, it experiences a force. Okay, it experiences a force. यसको मतलब के भयो? यो यहाँदेखि के हुन्छ? हल्लिन्छ. यो तार मैले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर मैले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा लगाएँ, यसले एक्सपिरियन्स गर्यो के? फोर्स.
भनेपछि यो फोर्स कता जान्छ यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ यता पनि आउन सक्छ यसको भित्र पनि जान सक्छ हैन अनि याद छ हामीलाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी अब हेर यो जुन फोर्स छ दिस फोर्स ओके नम्बर 4 दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी ओके यो कस्तो खालको क्वान्टिटी यो वेक्टर क्वान्टिटी जसको के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ म्याग्निट्युड MAGNITUDE म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन सो यो फोर्स के हुन्छ यहाँ लाउने फोर्स जुन चाहिँ फोर्स यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो फोर्स के हो वेक्टर क्वान्टिटी भने के हो म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डिरेक्सन पनि हुन्छ यसको मतलब यो तार कता जाने त यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर वेयर इन विच डिरेक्सन डज इट मूव in this direction or in that direction so to determine the direction we use Fleming's left hand rule okay so number 5 is that okay to find the direction of current to find the direction of force कसको direction force को कसले experience गरेको यो तारले okay to find the direction of force experienced by current carrying conductor we use Fleming's left hand rule okay I'm writing it in short Fleming's left hand rule but whenever we write तपाईहरुले केमा लेख्नु पर्यो फुलमा लेख्नु पर्यो अब के थाहा भयो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा लगाउँदाखेरि यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले के एक्सपिरियन्स गर्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो एन्ड दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो इट हैज गट म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन भन्नुको मतलब यो तार यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ इट मे मुभ इन दिस डाइरेक्सन अल्सो इट मे मुभ इन एनी डाइरेक्सन so how to find the direction of that force because it is a vector quantity यसको डाइरेक्सन हुन्छ so to find the direction of the force experienced by current carrying conductor we use Fleming's left hand rule so जुन चाहिँ current carrying conductor ले force experience गर्छ त्यो force को direction निकाल्न लागि हामी के युज गर्छ Fleming's left hand rule अब यो Fleming's left hand rule भनेको के हो अब हेर यो तार त म्याग्नेटिक फिल्डमा पसायो तर यो फोर्स कता जान्छ लेट अस सी सो नाउ द नेक्स्ट टपिक इज Fleming's left hand rule अब हामीले के पढ्नु पर्यो Fleming's left hand rule अहिलेसम्म हामीले के पढेको छ रुल हामीले पढेको छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अब हामीले के पढ्नु Fleming's left hand rule ओके सो व्हाट इज Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule मैले केमा लेखे सर्टकटमा लेख्दैछु ओके इन Fleming's left hand rule we use 3 fingers of left hand namely so हामीले तीनटा फिंगर यूज गर्छ कसको लेफ्ट ह्यान्ड को के रहेछ फर्स्ट मा थम्ब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर सो Fleming's left hand rule मा हामी के यूज गर्यो लेफ्ट ह्यान्ड यूज गर्यो अनि यो लेफ्ट ह्यान्ड रुल को तीनटा अम्ला यूज गर्छ कुन थम्ब दिस इज द थम्ब अनि आयो इंडेक्स फिंगर दैट इज दिस अम्ला इंडेक्स फिंगर and we use the middle finger this middle finger okay this one is the middle finger so you use 3 fingers of left hand namely thumb index and the middle finger so तीनटा हामीले use गर्यो we arrange these 3 fingers in such a way that all 3 fingers are perpendicular to each other so हामीले के गर्यो यो तीनटा अम्ला जुन छ यस्तो प्रकारले अरेन्ज गर्छ जसमा चाहिँ यो तीनटै अम्लाको एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो ओके अगेन आई विल से यू वी अरेन्ज these 3 fingers in such a way that all 3 fingers are perpendicular to each other हामीले यस्तो प्रकारले अरेन्ज गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ these fingers will align 90 degree with each other example thumb and index what is the angle between them 90 degree okay index and middle finger what is the angle 90 degree yo 90 degree yo 90 degree and what is the angle between thumb and the middle finger say 90 degree yo yesto cha 90 degree ho ke haina middle finger ela yaha move gar angle is
90 degree. So this is the way to use Fleming's left hand rule. कस्तो यो यता यो यता यो यता. So all the angles between these three fingers are 90 degree. Here 90 degree, okay? This and this 90 degree. This and this 90 degree. This and this 90 degree. This and this also 90 degree, okay? So this is how we use the Fleming's left hand rule, okay? And that is they are mutually perpendicular. In short form we also say they are each and every fingers are 90 degree. यसलाई नै हामी अर्को नाममा के गर्छ, they are mutually perpendicular. यो र यो पनि perpendicular, यो र यो पनि perpendicular, यो र यो पनि perpendicular. So mutually perpendicular, okay? त्यो पनि भन्छ. अब हेर, in which the thumb gives direction of force. Very important. जसमा चाहिँ के दिन्छ, यो thumb ले के दिन्छ रहेछ, direction of force. Okay? हामीलाई थाहा भयो कि current carrying conductor ले के experience गर्छ, force कति बेला magnetic field मा. So force को direction निकाल्न लागि हामीले Fleming's left hand rule use गरे. So thumb ले के दिँदो रहेछ, force दिँदो रहेछ. Index finger ले के दियो हेर, index finger denotes the direction of magnetic field. B भनेको magnetic field. So index finger कहाँ छ, यो यसले मलाई के दियो, magnetic field दियो, okay? अनि त्यहाँदेखि लास्टमा गयो के रह्यो, middle finger लयो. The middle finger denote the direction of current. So जुन चाहिँ middle finger छ, this middle finger will give the direction of current. Force, magnetic field and current. Force, magnetic field and current. So how to represent, how to remember? Just remember father, okay, mother, child. Father भनेको के हो, father force. Mother भनेको magnetic field. एमबाट के आयो, magnetic field B, हैन? डिनोट केले गर्छ magnetic field लाई B ले. Child भनेको के हो, current. सक्यो. अब यो के हो, यो फादर भनेको के हो, थम्ब. फादर भनेको थम्ब, इंडेक्स र मिडल फिंगर. ये फादर, मदर, चाइल्ड. फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी करंट. दिस इज हाउ वी कैन रिमेम्बर फादर, मदर एंड चाइल्ड. ल अब कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यसले के दियो, फोर्स दियो, यसले के दियो, करेन्ट, सरी मैग्नेटिक फील्ड दियो, यसले के दियो, करेन्ट दियो. अब हेरौं magnetic field यहाँ कहाँ जाँदैछ, यसमा, okay, I drop this. Magnetic field, where the magnetic field is going, because this will give the magnetic field. Mother is this, father is thumb, mother is index finger, child is middle finger. Father, mother, child. So के छ हाम्रोमा, father छ अहिले, father त हामीलाई थाहै छैन, तर के थाहा छ, mother छ, that is magnetic field. कहाँ जाँदैछ, the magnetic field is going in. So let us point it. Magnetic field यता जाँदैछ छैन, उभो जाँदैछ छैन. Where it is going? It is going inside. So let us do it. Okay, magnetic field is going that side. Now this is the current. The current, what is the direction of current? Magnetic field भित्र गयो. Magnetic field is going inside. What is the direction of current? Current is going above, माथि. This is current. So I will hold it like this. Okay. So magnetic field is going inside, going in. Current is going above from A to B. This will give the force, father. In which direction the force will act? In this direction. Okay. So this will give the force. So it is very easy. Now the direction of force is here. The force. It is now very, very easy. Thumb will give the force. This will give the father. This is mother. That is magnetic field. This is child, which is current. So current माथि गयो, magnetic field भित्र गयो, thumb यता आयो, father यता आयो. So what is the direction of force here? It is towards the left hand side. Okay, it is towards the left hand side. This is how we use to find the direction of direction of force. कति बेला जब current carrying conductor चाहिँ केमा एप्लाई हुन्छ, केमा लगाउँछ हामीले, magnetic field मा. So when we place a current carrying conductor in uniform magnetic field, what will happen? It will experience a force. Okay, magnetic field मा current carrying conductor लगायो भने यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्स. त्यो फोर्स को डाइरेक्सन दिने के हो, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule मा के हुन्छ, थम्ब हुन्छ, इंडेक्स फिंगर हुन्छ, मिडल फिंगर हुन्छ.
थम्ब इंडेक्स र मिडल सबै के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ थम्बले के दिन्छ फादर मदर चाइल्ड फोर्स दिन्छ फादर मदर म्याग्नेटिक फिल्ड चाइल्डले करेन्ट ओके सो लेट अस गो टु द अनदर डायग्राम so let us consider this magnetic field okay this magnetic field now say this is my uniform magnetic field this is magnetic field coming or going whenever this arrow is coming then we see only the tip is it the tip yes these are the tips only these are the dots it is coming and we see the tip so it means that this magnetic field is coming out so this is coming out यो magnetic field के छ coming out because it is only the tip अब यसमा के लगाऊ again let us put a current carrying conductor A and B okay so current is again going above current माथि नै गयो so what will be the direction of force experienced by this current carrying conductor because we know that जब हामीले current carrying conductor लाई magnetic field मा लगायो भने यसले के गर्यो force experience गर्छ so यो force को direction केले लिन्छ Fleming's left hand rule okay let us apply Fleming's left hand rule यो भयो Fleming's left hand rule magnetic force magnetic field and current so यहाँ हेर magnetic field के हुँदैछ यसमा भित्र जाँदैछ छैन उता जाँदैछ छैन उँभो जाँदैछ छैन कता आउँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड यता आयो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड यता आउँदैछ निक्लिँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड ओके द म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुँदैछ यहाँ हेर म्याग्नेटिक फिल्ड निक्ल्यो आयो हाम्रोपट्टि त करेन्ट के हुँदैछ करेन्ट उँभो जाँदैछ यो के हो फादर मदर चाइल्ड भनेको करेन्ट विल गो अप सो यो कता गयो म्याग्नेटिक फिल्ड यता आयो करेन्ट उँभो गयो फोर्स कता गयो force is in this direction okay so the force applied force is in this direction the force experienced by the current carrying conductor in second situation is towards the right by using Fleming's left hand rule again भने magnetic field बाहिर आउँदैछ current माथि जाँदैछ force कता आयो यता आयो so now you can take different situation you can reverse the direction okay let us do it here second example यसलाई म के गरे डाइरेक्सन लाई रिभर्स गर्दै अब डाइरेक्सन मुनि गयो के को डाइरेक्सन करेन्ट को युज गर्नुपर्ने के फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल किन बिकज इट विल एक्सपीरियन्स अ फोर्स सो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ कमिङ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड ओके म्याग्नेटिक फिल्ड हियर इज गोइङ क्रस भएको कारणले गर्दा इट इज गोइङ इनसाइड करेन्ट के हुँदै करेन्ट उँभो जाँदैछ कि अहिले उँधा आउँदैछ दिस करेन्ट फादर मदर चाइल्ड फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट magnetic field it is going inside current is now going down muni force will go in this direction so here this will be the direction of force so this is how we can apply Fleming's left hand rule okay so हामीले के पढे आज whenever we place a current carrying conductor in a uniform magnetic field जब हामीले current carrying conductor लाई uniform magnetic field मा लगाउँछ it will experience a force त्यो तारले के एक्सपीरियन्स गर्छ फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त्यो फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ यो फोर्स के हो वेक्टर क्वान्टिटी इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी इट मस्ट हैव द डाइरेक्सन यो वेक्टर क्वान्टिटी भएकोले यसमा के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ सो यो डाइरेक्सन निकाल्ने रुल फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा के गर्छ वी टेक 3 फिंगर्स थम्ब इंडेक्स एन्ड मिडल एन्ड all are 90 degree with each other 90 degree 90 degree and 90 degree father mother child force magnetic field child so Fleming's left hand rule के दिन्छ force दिन्छ Fleming's left hand rule gave the force so with this we end this topic thank you